Sun cyakoze inkuru bati Manchester United consider Lewis Hall transfer lead with Red Devils ready to capitalize on Newcastle display. Equipe ya Man U irifuza Lewis Hall ndetse iri prepared gushyiramo imbaraga ikaba yasinyisha uyu musore wa equipe ya Newcastle uwo bita Lewis Hall. Ni cyamakuru The Sun kiduye inkuru. Ye muri The Sun iyi nkuru urayibona kuri front page. Manchester United consider Hall 21 to be the ideal long-term replacement for Luke Shaw, who is out of contract next season. Murabizi ko Luke Shaw kugira ngo yongera amasezerano yandi y'umwaka umwe, Manu yamusabye kuba yagabanya umushahara ibyahembwa. Ibyo ngibyo ni nako byanagenze no kuri Harry Maguire. Icyo wamenye no kuri Lewis Hall w'imyaka 21 Manu yamaze kuba imwa-identifyinga nk'umusimbura wa Luke Shaw. Hano byo bakomeza kugira bati Sun Sport revealed Hall is keen to leave Newcastle, whose manager Eddie Howe has resigned after 4.5 years at the helm. Uyu mupeti Lewis Hall nawe nyuma ya Bruno Guimaraes went for Newcastle ababwira ko agomba kuyivamo kugira yigire muri equipe ya Arsenal. Deal yamaze no kuba ibara irangira. Lewis Hall nawe yamaze kwemforma equipe ababwira ko yifuza kuyivamo akigendera. Of course ibi ngibi kanajyana n'umutoza Eddie Howe nawe warizayininze, donc wavuze ati oya nanjye ntabwo ndibuze kuguma hano. Of course nyuma y'abo bakinyi batandukanye Lewis Hall Mani yibonye mahirwe akomeye cyane ko yamubona kuko nawe yamaze kuba informa Newcastle ababwira ko ashaka kugenda. Of course atifuza ko yakomeza gukina ahangaha. Hano bati a web-pressed source say Hall fit his positional change. Donc sources ziri half zikonfirma ko his positional change toward the end of the season last season cost him a place in England's World Cup squad. Mbere uyu mukinnyi abari hafi kuri we abari close kuri we bakavuga ko guhindurirwa umwanya byabaye mu mpera za sezi ishize muri equipe ya Newcastle biri mu byamukostinze kudahamagarwa muri equipe y'igihugu y'Ubwongereza, ndetse kuri we akaba atekereza avuga ati it's time to move on. Uyu ni wo mwanya kugira ngo mbe nakwigira ahandi. Hanyuma Lewis Hall bakakubwira ko entourage ye, camp ye of course ibizi neza cyane, ndetse bamaze no kuba bainforma equipe ya Newcastle bababwira kuri iyo desire uyu mpeta afite, uyu mukinnyi afite kuri ubwo bushake bwo kujya muri equipe ya Manchester United. Ndetse Lewis Hall ukanamenya ko price tag amafaranga equipe ya Man U irize kuba bisaba kugira ngo ibe yabona uyu mwana w'imyaka 21 aracyafite contract muri equipe ya Newcastle. Buryo yifite contract biba bisaba nyine ko baza kwishyura nyine amafaranga the remaining years on your contract igera muri 2029 niyo masezerano Lewis Hall afite. Hanyuma hano bati Hall could be persuaded to stay depending on who replaces Hall, but an added complication is that Newcastle have not sold a player to United since Andy Cole's then British record £7 million move in January 1995. Bango Man U ntabwo iruka gukorana deal na Newcastle. Baratwibutsa ko deal iheruka yabaye muri 1995 ubwo Andy Cole yavaga muri equipe ya Newcastle joining equipe ya Man U. Of course icyo yaratanzweho amafaranga menshi, niyo mukino ruguzwe amafaranga menshi cyane w'umwongereza. Imagine yaratanzweho miliyoni zigera kuri 7 zonyine z'amapound. Hanyuma akakanya bakavuga ko umutoza ushaka kuza kuba habwa inshingano muri equipe ya Newcastle nawe ari buze kugira ijambo kubijyana no kuba Lewis Hall yasohoka muri equipe ya Newcastle akajoining equipe ya Man U. Gusa ku mukinnyi we preference cyangwa se icyo yifuza nuko yasohoka akigendera nyuma yuko n'umutoza Eddie Howe nawe agiye. Hanyuma the Red Devils $60 z'amapound bakakubwira ko niyo starting price watanga kugira ngo ukore negotiation byibuze winjire mu biganiro na equipe ya Newcastle. Ibyo ngibyo equipe ya Man U irabizi neza, nimba ibizi neza of course yagisigaye no gukora move
ku mukinnyi kugerageza noneho gukora concrete talks bikava mu itangazamakuru noneho bikaba byazamo seriousness. Gusa Lewis Hall muri equipe ya Man U is a possible deal. Hanyuma hano ibingibi ukanamenya ko biteruze ku affecta ibijyanye no gupromotinga Hali Amas, uyu mwana ukiri muto wo muri academy ya Man U, ugiye no kuba yazamurwa muri equipe ya mbere. Hanyuma ahangaha donc Lewis Hall ukamenya ko ikinyamakuru Manchester Evening News nacyo gikonfaminga uburyo equipe ya Man U iri interested kuri signing y'uyu mpeti Lewis Hall. Ubwo gahita wumva ko biza gukomeza kugenda bizamukana ni deal byose ari hano kuri RT Sports. Hanyuma hano bati of course bati Hall, who has 4 England caps, was unhappy that his role briefly changed during Newcastle's learning last season and believes it contributed to his omission from Thomas Tuchel's 26-man squad. Donc amaze gukina equipe y'u Bwongereza imikino 4, barakubwira ko afite caps enye. He played out of position to offset the absence of injured right back Tino Livramento, who was ironically included in Tuchel's squad. Donc kuba yarahinduriye umwanya akavuga ati ibyo byankosinze kudahamagarwa muri equipe y'umutoza Thomas Tuchel byatumye ntajya mu gikombe cy'isi, ariko byibuze nje muri equipe ya Man U game time nayibona iminota yo gukina, ati mfite icyizere ko yaboneka of course no kuza gucalenginga Lukshaw n'umukinnyi amaze ari kwejinga iyo maze kujya muri Satis 30 of course ntabwo uri buze gukina Premier League intensity. Tubona buryo ari champion isaba imbaraga, ari nabyo Man ishaka gukora, ivuga iti turakora investment ku bakinnyi bakiri bato, ari nabyo bituma nyine muri deal ya Lewis Hall turakina Champions League, turakina Premier League, kandi ayo mashanwa yose turifuza kwitwaramo neza. Kugira ngo witware neza muri ayo mashanwa yose of course bigusaba ko ufite effective ihagije, depth in squad, kufite nyine ya squad nyine ihagije ibuze nyine kugusunika season yose. Ana byo nyine ubona ko Man iri gushaka tala abakinyi beza bakiri bato ariko baguma no kujyana na experienced players. Niba bijya kuri deal ya Andre Santos ikanasinyisha Yule Telsman ukiri muto na experience. Uyu munsi ufite Lukshaw kuri left back, unafite Lewis Hall, hari na Hali Amas uri mu bitugu byabo, vuga ngo uwo mwanya wa buri occupé neza cyane. Hanyuma ikindi wanamenye no ko Lewis Hall iyo versatility ifitemo nabyo byo faringa ikindi kintu gikomeye cyane muri transfer ye muri equipe ya Man U. Birofana ikindi kintu gikomeye cyane. Hanyuma uretse The Sun itubwira kuri iyi nkuru, David Olsen aratwinjiza nawe muri transfer ya Lewis Hall muri equipe ya Manchester United. Icyo David Olsen atangaza kuri transfer ati, I'm told Presley from sources at Old Trafford, Manchester United will submit an official bid for Lewis Hall. Fita amakuru ngira nuko equipe ya Man U, woni David Olsen muri the Athletic, equipe ya Man U igiye gutanga bid officiel muri Newcastle kuri Lewis Hall. Even just mu kuvugwa bigire noneho mu gukora move of course kuri itara kuri uyu mukinnyi. However, the Porter has opened a renewed endless for him because he was against it, and Amas pending permanent move away to a bid of around £35 million will be submitted, and Belada is hopefully of concluding the day by early next week. So some good news, United fans. Donc the Red Devils initially yo iri buze ngo kofaringa $35 Omar Belada, CEO equipe ya Man U, inside bamaze kuba bafata umwanzuro ko transfer agomba kuyikora. Hanyuma hano bikanavugwa ko Hali Amas hari gutekereza kuba yaba promoted, ariko hari n'indi option yo ngo ese yanagenda. Gusa position ya Man U no kuba nyine yazamurwa muri equipe ya muri first muri equipe ya mbere. Ibyo byose bituma nyine transfer ya Lewis Hall iba possible cyangwa se ishoboka. Ari na mpamvu nkubwira ni buri kimwe cyose kigenda gihinduka, tuba tugomba kukigarukaho. Gusa currently uyu no mu left back equipe ya Man U yifuza ko yasinyisha muri summer transfer window. The Red Devils Manchester natukura equipe mutoza Michael Carrick of course yatangiye pre-season, ni imyitozo irakomeje, na equipe iri busy, yakiniye na equipe ya Rosenborg irayitsinda. Rosenborg hanyuma equipe ya Man U yari yatakaje itsindwa na equipe ya Wrexham
gusa inside ewana bakakubwira ko board ntabwo ituje na gato. Christopher Vivero, umutoza Michael Carrick, Omar Berada, Jason Wilcox, tubagiwe Sir Jimmy Ratcliffe nyiri Ineos bashinzwe football operations. Donc akakubwira ko iyi equipe ya Man U ewana idatuje, abwira kurebera hamwe deal zitandukanye iri buze kuba ikora. Hanyuma twinjira neza cyane muri transfers round up hano kuri LC Sports. Ewana tuzenguruke mu binyamakuru byose turebera hamwe byinshi cyane bigezweho, turebe what is going on.